Hey there friends, welcome to the channel. My name is Sohum and I'm on a mission to spread peace, love, and positivity through music. Today I'll be reacting to the entirety of the HAIK documentary on Aurora Axnis. And I gotta say, I couldn't be more excited, and this is a long time coming because a few months back was actually my first and only current reaction to Aurora on the channel. I checked out the song Runaway as well as Murder Song 54321. It was so beautiful, so moving, and she moves with so much grace, and I just couldn't help but to be overwhelmed with joy and sadness. And now I get to listen to more Aurora today, and we have more Aurora in the queue for this channel, so I'm really excited, and that is all thanks to Conrad the Polite for making this donation request. Thank you so much, Conrad. And Conrad actually provided a lot of interesting backstory that I wanted to share with you guys, so this will be part of the context for us going in to the documentary. Before we do jump in, however, I have a teensy tiny favor to ask from you. If you enjoy my reactions or want to see more Aurora on the channel, please make sure to drop a like, comment for the algorithm, subscribe if you aren't already. These videos take a lot of time and energy to put out, and it would mean the world to me. But let's read what Conrad wrote. So he says, "Hi Sohum, so I would like to send you on the most magical journey you've ever been on, the Aurora journey. She's made me a better person in every aspect of life. There is not a more talented, unique, pure, beautifully distinct, and otherworldly artist out there. She is truly from a different world. Many of us warriors and weirdos really believe that. And that is what she calls her fan base, warriors and weirdos, W and W. Anyways, it is extremely important to learn about her in this documentary. Before I send a large list of her music, because you will love and appreciate Aurora and her music so much more after this. However, don't worry, there is an Aurora concert at the second half of this documentary, with about 6 songs. This is one of the best, if not the best thing you will have ever watched. That's a promise. Aurora has the ability to change lives and save the world. You'll understand after this magical Aurora journey I send you on, it will be one of the best experiences of your life." I mean, I'm sold. Let's jump in. Jeg gleder meg masse. Og så vet jeg hva jeg skal gjøre i 2020. Så det er deilig å ikke vite hva jeg skal gjøre i dag. Men jeg gleder meg til å se Kristine. Det er lenge siden jeg har sett henne. She's so soft-spoken. Nei! Jeg har fått meg bil, og i den skal noen av Norges største popstjerner få HAIK. HAIK. Okay, so not Musikken de HAIK. lager gir HAIK. lykke, trøst og mot til så mange av oss, og derfor har jeg lyst til å gi dem noe tilbake. Å, det er kjempefint. I dag er det Aurora som skal You know, before we get too far into it, Aurora to me has always resembled visually a fairy. hylles, Maybe a pixie is og jeg skal gi henne another way to describe it. opplevelser jeg håper hun har drømt om. Oh my god! Nå er jeg på vei til Os for å hente en av Norges største og mest unike Os. artister, Aurora. Hun har etter hvert blitt kjent over hele verden, og det skjønner jeg godt, fordi Aurora, hun lager musikk som setter spor. It's art that changes the world. Art imitates life, but art also informs Jeg har life. planlagt en kjøretur full av overraskelser, og når vi har kjørt bilen til siste stopp, så er det klart for en konsert jeg tror Aurora vil huske for resten av livet. Da tror jeg kanskje at jeg er fremme, og der ligger Aurora på bakken. Den er grei. She's just laying on the concrete. Stig inn. Å, hallo. Velkommen hit. Dette She er jo seems en so dag sweet. hvor jeg har lagt Oh, planer already. for deg. Hvis dette her skal bli drømmedagen din, Aurora, Ja. hva kan en drømmedag for deg inneholde? Få muligheten til å ha en helt sånn nydelig konsert. Bare forsvinne helt inn i alt.
disappear. Men Wow. ja, du har altså gitt fra deg den musikalske kontrollen bitte litt i dag, da. Det Ja. har du. Ja, det er spennende. Det blir spennende å se innpakningen. Spille Mm. uten å vite. Det er ikke så ofte man gjør. Nei. Playing without knowing, giving up packaging. It's interesting, you know, if you think about like an artist and the relationship they have with their own art, oftentimes artists, and I've heard this, and you know, even when I consider it like the music that I attempt to make, I don't think I'm anywhere close to this level, don't even get it twisted, but artists like to exert a lot of control over their art. They don't want to see their baby altered and manipulated in one way, and other artists, they view their art as something to offer to the world and do with it what you will. Just putting that out there. Bless you, We'll see if it Michael. applies one way or the other. Har den vært der hele tiden? Oh wow. Er det et klu? Er det et spor? Skal vi dit? Dette er et lite kunstverk som er inspirert av deg. For en magisk ting. Hvem er du av alle disse andre? She's like filled with awe. Som går opp i skogen. Du er den her som går ut for seg selv. Ja. A childlike wonder. Jeg How var old is veldig mye she? i skogen da jeg var liten. Ja. Ekstremt mye. When I was a kid. Alene. Ja. Hvorfor tror du at du har likt så godt å være mye alene? Let me quickly answer my own question. How old is Aurora Oxness? 28. I'm 27. I got a lot of catching up to do, man. Jeg følte bare at når jeg ikke var alene, så gikk jeg glipp av tanker jeg kunne ha når jeg var alene. Jeg følte at jeg gikk glipp av noe. Jeg bare elsker det. Jeg elsker det fortsatt. Det er bare å finne roen og finne egne ting du har for deg selv. Men det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i det. Ja, Men musikken din, den holder du ikke for deg selv. musikk. Jeg kan liksom røre inn i noe i følelsene som kan minne folk på. It's a portal. De kan være en del av å kjempe for noe større enn seg selv. Det er kanskje noe av grunnen til at fansen din liker deg så godt også, da. At det liksom er noe mer. Ja, Yes. kanskje det. I already resonate with her so deeply. Noe av det første vi skal gjøre i dag, Aurora, det er å overraske noen av dine fans. Er det sant? Hva tenker du om det, da? Å, det er kjempefint. Jeg håper de er kjempefå. Hvorfor er det best når det er få? Fordi jeg har så lyst til at alle skal føle seg sett. Når du får møtt folk sånn skikkelig, så gir jo det energi. Da blir du sikkert glad for å høre antallet. Ja? Det er 2. Er det 2? Ja. Åh, det er jo fantastisk. Ja. Fantastisk. Men aller først så skal du få møte de du skal spille med. Kom! You know, I don't know any. I think it's Norwegian is the language. It sounds a little bit French to me, but I know it's not. Aller først så skal du få møte de du skal spille med. Kom! Is this woman in pink the interviewer, or like a close Skal friend? du bli med meg frem her? Hei. Hei. Hallo. They have good rapport, so I'm not sure. Han venter på deg. Dette er en trio som er satt sammen spesielt for denne her anledningen. Er det sant? Det er Mathias på cello, Anders på tangenter, Takk for sist. og så har vi Nora. Hallo. Nora. Aurora. Og Nora, fortell om instrumentet ditt. Det er et kinesisk tradisjonelt instrument som kalles guzheng. Den ligner på harpe. Ja. Er det du? Jeg har tenkt å kontakte deg. Det er helt perfekt. Jeg har ikke visst hvordan jeg skulle få tak i deg. Så nå kommer jeg. Ja, det er fantastisk. Så gøy! Veldig gøy. Det som skal skje nå, Aurora, er at dere skal få øve litt. Fordi du skal gjøre Warrior for dine 2 fans, som jeg nå skal dra og hente. Skal vi sette i gang? Ja. So this is like a first-time performance, just off the cuff for these 2 Jeg tror jeg fans. ser dem. How special is that? De tror at
at jeg bare skal intervjue dem, så skal de få seg den overraskelsen. Det blir gøy. Hallo! Velkommen til Bergen by. Når oppdaget du Aurora? Det var første gang jeg var på Skavlan, det husker jeg. Jeg fikk en opplevelse at, wow, hun her må jeg høre på. Ja. Da har jeg lov til å føle det jeg vil føle. Jeg har lov til å virkelig kjenne meg igjen. Jeg har lov til å gråte alt jeg vil. Det er derfor jeg tror jeg liker å høre på de sårbare sangene også. Det er noe med de. Hun har egentlig fulgt meg gjennom hele ungdomstiden, fra 16 til 19. Jeg vet ikke, jeg følte at jeg ble kjent med en annen person som på en måte var i samme ish alder, og som på en måte var i samme stadium som meg i livet. Og hun er alltid så veldig til stede. Men det... You know, I've always felt this as well, that music, and especially how it served me in my life, it is a tool to comfort, is a tool to identify even the emotions within yourself, whether you, or in those times whether I was able to recognize them or not, I was able to feel through the music, even if I couldn't feel by myself. Music is a portal. That is something I will never disbelieve. Dere har blitt invitert hit til Bergen fordi dere skal på konsert i kveld med Aurora. Hva tenker dere om det? Altså, det er egentlig a dream come true, for å være ærlig. Jeg har aldri vært på noen som helst konsert før. Det er det. Er det sant? Ja, aldri. Jeg vet egentlig ikke hvorfor det ble sånn. Skal du på din første konsert i livet? Ja, men det er det. Og jeg er så glad for at det er Aurora. Gleder meg. Men før konserten i kveld, så har jeg faktisk en liten overraskelse til dere. And they get the concert too. Amazing. Her. Og så skal dere få bli med meg inn hit. I'm expecting like brain melting right now. Because what else can you do in this moment if you just see her, your idol, sitting right there, ready to perform for you? Kom. Vi skal sette oss i sofaen. I fall asleep in my own tears. I cry for the world, for everyone. And I build a boat to float. This is Warrior. Floating away. Oh, what a beautiful melody. I can't recall last time I opened my eyes to see the world as beautiful. And I built a cage to hide in. I'm hiding, I'm trying to battle the night. Let love conquer your mind. Warrior, warrior, yeah. Just reach out for the light. Warrior, warrior, yeah. I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior. I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior, love. I stand behind a wall of people and thoughts. It's like my whole body's on fire. And I hold a sword to guide me. I'm fighting my way. I can't recall last time I opened my eyes to see the world as beautiful. And I built a cage to hide in. I'm hiding, I'm trying to battle the night. I let love conquer your mind. Warrior, warrior, just reach out for the light. Warrior, warrior, yeah. I am warrior, yeah, yeah, yeah. Warrior, warrior, I am warrior,
Dude, I'm going to be in for it when it comes to Aurora, man. Let love conquer your mind. I believe that through and through. And it may be hard to enact all the time, but this is something that I lead with. Peace, love, positivity. Loving yourself is the hardest thing ever, actually. And to do it makes you a warrior. Because I have always found that I can be my own worst enemy. And not to be like melodramatic or something, but if I am in constant war with myself, I'm a warrior. Now, that's not to say that I should set up stumbling blocks in my own way and then fight them down and then reap the benefits of feeling like I accomplished something when I really didn't. But life is hard, and the human mind plays tricks on the self, and emotions are the way that they are. To be spiritually grounded, emotionally, all of that and more, it doesn't come easy. It's effortful, and love is the verb. To love is active. We make a concerted effort every day, every moment if we can. That is the fight, and it is worth fighting, and it brings you, and it brings me, when I'm able to do it, so much peace with myself. Love is the universal equalizer. It's what I believe anyways. Warrior, just reach out for the light. Warrior, warrior, I am warrior, warrior, warrior of love. I am warrior, warrior, warrior of love. When she reaches up there, it's so hopeful. Shouting from the mountaintops. I am a warrior of love. I am a warrior of Oh, the head voice. And she's so physically expressive too. She embodies strength and love. I am a warrior of 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 love. Wow. Oh my god. And I love that instrument too. Wow. What a vulnerable performance. This is connection. For første gang. Det er helt nydelig. Er det første gang du ser? Første gang jeg har vært på noen konsert, og første gang jeg har sett deg noen ganger. Nei, er det sant? Jeg må bare samle meg litt. Oi, oi, oi. Dere var kjempeflinke. Det var vakkert. Wow. Hvordan var dette, Ida? Det var veldig mye følelse på en gang. Ja, det var skikkelig fint. Det var veldig... She's a role model. I don't really need convincing, but it's unbelievable. She has such radiating energy. I can just feel it watching her from behind my computer screen. As a force for good. Det var veldig... det er noe ekstremt sterkt med å selvfølgelig stå så nærmt, men å... jeg ser så mye i dere. Å oppleve deg synge den sangen foran meg, det bare fikk meg til å gå gjennom alt. Du har vært med meg gjennom så mye, og du vet ikke engang. Når man har mye vondt, så er det fint å ha en sang som støtter deg opp og løfter deg opp. Ja. Jeg synes det er veldig herlig. Det er hele meningen.
Also helps you process and heal, yeah. Hjelper oss å føle. Yes. Warrior var på en måte en slags sånn sang for folk i smerte, som kan på en måte dra oss opp igjen og minne oss på at vi kan klare det. Fordi at det kan være vanskelig å være menneske av og til. Det er vel sånne her ting, sånne ting som dette her, som minner meg på hvorfor jeg elsker det jeg gjør. Hvorfor jeg ikke må slutte. Minner på at det er mye større enn meg, egentlig. People like Aurora are rare. Det var kjempegøy. What a beautiful, beautiful country too. Du er fansen din, Aurora. Du kaller det jo for warriors and weirdos. Hvorfor det? Jeg tenkte at en kriger kunne være en fin ting å minne folk på å kalle seg selv. At de fleste er krigere, uten at spesielt de som føler seg veldig svake i livet, de er ofte de som er de sterkeste, for de må alltid på en måte kjempe med hver minste ting. Så det henger veldig sammen med min lange visjon, hva jeg tror musikk er, og hva jeg tror musikk kan gjøre for mennesker og for verden. Men først når jeg får mine krigere med meg. Og det er jo de som gir ordene mine makt. Og det er den fineste gaven alle mine fans har gitt til meg. Wow. At de gir ordene mine som kraft. Det er helt nydelig. It's a spiritual war in favor of love. We're soldiers for love. Maybe she'll explain weirdos too, but the way I kind of take weirdos is we're all humans. We are quirky. Men sånn utenom fansen da, hvem vil du si at det er gjengen din? Jeg merker jeg blir veldig glad i og veldig nær folk som rører musikken min. På hvilken måte? Alle som spiller musikken med meg på scenen, alle som jeg spiller inn musikken med, de blir mine nærmeste. Det er en veldig magisk ting. Ja. Nei! Oh my god! Nei! Who's that? Her family or something? Magnus Carlsen? Ja. Så visste du dette hele tiden? Ja, jeg vet det. Maybe friends of Det er hers. skikkelig gøy at alle vet ting, og så vet jeg aldri noen ting. Dette her er 3 fenomenale menneskeindivider. Utrolig flinke musikere. Vi har Feddy her, som spiller gitar med meg, og så er bandsjef. Så har vi Silja, som synger de mest nydelige vokaler, og som spiller bass. Og så har du Magnus, som har vært min trommis siden jeg ble artist. Vi lager mye musikk. Magnus er jo kanskje han jeg er mest med av alle menneskene i hele verden. Føler dere at dere er med på noe stort på dette prosjektet? Absolutt. Aurora har en visjon om å liksom skape godhet i verden. Og bruke den stemmen hun har, da, og den posisjonen hun har fått til å liksom pushe godhet og toleranse og miljøvern. Hun kan jo i hvert fall stille seg 110% bak det pushet, da. Det har veldig samlende effekt på folk. Veldig gøy å se hvordan det sprer allerede veldig mye kjærlighet og glede. Ja. Og så er jeg veldig heldig som har dere med. What is that? That's the John Cena. Maybe it means something different to them. Unifying force for the world. And it takes a lot of strength to be that generator, because you have to generate not only for the world, but yourself. And you are the world. Flere artister som også har liksom viktige budskap i musikken sin. Er det noen du digger, Aurora? Alle som bryr seg er jo inspirerende. Altså, alltid Anne Brun, da. Jeg har hørt mye på i min... She said here, anyone who cares is inspirational. Wow. Det er jo inspirerende. Altså, I love that. alltid Anne Brun, da. Jeg har hørt mye på i min barndom. Så hun
han har fulgt vårt hus opp veldig ofte. Det er musikk jeg har grått til mye. Ja. Hvor skal vi nå? Ja, det finner du snart ut. Det er museum. Ja. Hva skal vi her? Kode. Jeg vet ikke Nei, hva vi skal gjøre. jeg vet ikke. En gave til venter. Her har jeg vært på rave party før. Oh, now she's getting the surprise. Oh, Nå skal Ane Brun synge en av dine sanger. oh wow. What a concept. I don't know why, but I feel down. You need to know I can't go on. I was a rose, I was an animal. All is soft Don't inside. make me change, don't let me go. All around is stone, and all is soft inside. All that I know lies within emotions. Words remain unspoken, leads me through the dark. All that I see came to me in colors, lasted for a moment, leads me through the dark. Oh, so All beautiful. that I know, I'm gonna have chills the entire time I hear anyone sing at this point. all Unreal. that I know. Oh, I need it all. I don't know where to begin. I carry more than you see. My dreams are bigger than me. Please bring me light. I bear a shadow, so call them back to me, so they can feel. Oh, you can see her, like, it's almost like, I don't want to, like, be weird and, like, infantilize Aurora or anything, but, like, just the way she gets swayed, it feels like a child who's listening to, you know, their mom sing them a lullaby to sleep. It's just so clear how moved she is by the music. This feels like almost like a meta reaction where you're watching me watch her idol, but then prior she was the idol to another. It's like idols meeting idols, and presumably idols meeting idols, right? Because Aurora and Anne, they respect each other. They are each other's inspiration at this point. If this is if this is the moment in time we've reached, it feels like perfect catharsis. Ah, man, I love music. I love love. Let's keep going. They can feed me. All around is stone, and all is soft inside. All that I know lies within emotions. Words remain unspoken, leads me through the dark. That little melody. All that I see came to me in colors, lasted for a moment, leads me through the dark. All that I know, all that I know, all that I know, all that I know, all that I know.
fint å se det. Jeg elsker jo deg så mye. Takk for at du gjorde dette. Jeg har hørt på deg veldig mye. Hele mitt liv. Og det var helt nydelig. Ja, det var det. Men jeg tenker at du er her. Ja, ikke sant? Du skjønte det. Og så tok det tid før jeg skjønte at det var min sang. Oh, wow. Jeg lette etter sånn, hvilken sang er dette? Er det ny sang? For jeg kan jo alle dine sanger. Hva var det med den låta her som gjorde at det var den du hadde lyst til å tolke i dag? Jeg gikk gjennom masse låter da. Og sitte og så grave i dine plater, og sånn, og høre og tenke og lese tekst og sånn, det var veldig fint. Men så lette jeg også en tekst som jeg på en måte kunne relatere til, på en måte. Og jeg synes den er så fin, for den kan fange opp så mye. Følsomheten, eller at man er i kontakt med seg selv, indre, og samtidig kanskje har vanskelig for å holde uten verden liksom av det. Hvor man har store porer i huden, liksom, og får en veldig the external. Så synes jeg den teksten fanger det så fint, da. Og så er den veldig vakker låt. Det er rart nå. Jeg har jo alltid slitt med på en måte relatere til. Really? I mean, we'll let her expand, but this line here, I've always struggled to relate to what my fans feel. I wonder what she means by this. Hva mine fans føler på. Men jeg skjønte det litt nå. Oh, to be in the position of being the fan. One thing I was going to say, besides just like how beautiful the performance is, anytime you have a beautiful piece of art, right? In this case, we're listening to music, and this was Aurora's origination, but now re-envisioned by Anne here. It becomes a whole different thing. Obviously, it's derivative from the same work. You may have similar melodic motifs and the song structure, chord progressions, lyrics. Yes, a lot of those stay the same, so maybe we'll call it like there's an 80% overlap, but that 20% is Anne's interpretation. That is her meaning imbued. She's, again, as she kind of noted, finding the text that fits her, and that was her selection, and now she's performing it as if it's her own, because once you perform it, it does, yes, become your own. Obviously, like intellectual property and all of that stuff, we're not going to get into the legalities of whatever, because that's a dumb conversation to have when it is art. Art is beautiful and should be shared and modified, adapted, evolved. And I love the setting in which they did that today. Each song, anytime it's covered, it becomes a new version, a new signature of itself. Nydelig vesen. Ekte lykke. Jeg er glad for at du føler. Ekte lykke. Ekte lykke. What a day. Hvordan vil du beskrive oppveksten din? Jeg er jo vokst opp i et veldig sånn fritt miljø. Fikk veldig sånn frihet til å være akkurat det jeg ville. Oh, that's great. Når jeg tok med fantasivenner hjem, for eksempel, så dekte min mor og far på bordet. Oh, like imaginary friends. Jeg fikk veldig mye respekt når jeg sa jeg ikke ville feire bursdagen min. Og at ok, det er greit, og ingen press på å forandre meg hjemmefra. Amazing. Og ingen sånn behov for å sette noen merkelapper eller diagnoser, eller sånn, bare helt fritt. Just be. Jeg tenkte ikke Live så and mye let over live. hva jeg var, og hvorfor jeg følte meg litt annerledes. Jeg tenkte ikke så mye på det. Jeg tenker fortsatt ikke på det. Så det er rart når folk skal begynne å få deg til å tenke over at noe er feil. Yeah. Nothing has to be wrong. It can just be what it is. We're all different people. The pressure to conform doesn't exist. It's all external. Andre kanskje så deg som litt annerledes. But it affects us anyways. Jeg tenker ikke det før sånn i 7. klasse, kanskje. Det var vel et eller annet med at vi tok sånn mensa-test. Okay. Og så husker jeg at jeg ble ertet av noen for at jeg fikk veldig bra resultat. Og at de sa at det var fordi, og så lo de litt sånn for seg selv. Og så lurte jeg på sånn, hvorfor ler dere av det?
Laughed at her being smart? Lo de fordi at det var jo... Nå forstod de det, for jeg var autist. Fordi at jeg var rar og... Rar og smart på samme tid. Ja, men sånn... Så er det vel første gangen noen har på en måte ledd av meg. Ja. Og det som var vondest var at jeg ikke skjønte hvorfor det var morsomt. Så skjønte jeg ikke hvorfor de lo. Og så var det veldig ekkelt å merke at de skjønte at jeg ikke skjønte hvorfor de lo. Ja. Og så følte jeg meg veldig utenfor på en sånn måte at jeg ikke forstod, eller at de antok at jeg ikke forstod. Akkurat som at jeg ikke var i stand til å forstå at de var frekke. Kids can be so cruel. Many of us have our own bullying stories and feelings of being apart. That's what a lot of this music connects us. Barndom, for jeg hadde veldig god barndom. Jeg hadde det veldig godt med meg selv. Det mer sånn på innsiden jeg har følt at jeg ikke hørte til, uansett hvor mye jeg prøvde. Men jeg er nok satt sammen på en måte som gjør at det har gått veldig fint. Jeg har en gave til deg her. Å? What is this? Oi, en liten spilledås. Gamebox. You wind it and then it makes the music. I saw that in the Conjuring movie once. Oh, I think I watched that movie like 10 times. I would rather see the world through the eyes of a child. Wow. Dude, she lives in my brain rent-free actually, because literally, was it yesterday or earlier today? Sometimes the days all melt in together for me. But I was just having this thought about engaging in the world as you would through the eyes of a child. I think it was a Rammstein reaction that I recently did, because oftentimes in our adulthoods especially, it feels like there's so many stresses and things that keep us awake at night and scare us and, you know, divide us even. If we looked at the world through the eyes of a child, one filled with innocence and curiosity and openness, earnestness, all of the above and more, that is the best perspective one can have. I feel like all my worlds are colliding right now. Det var en sang som heter Through the Eyes of a Child, som en sang på min første plate fra 2016. Hva betyr den låta for deg? Den betyr ganske mye. Jeg kom inn i en sånn boble der det eneste jeg så var alt de vonde tingene som verden har å by på. Og så måtte jeg skrive en sang for å få det ut av systemet. Så skrev jeg Through the Eyes of a Child, som handler om å kunne ønske å se verden gjennom et barn sine øyne igjen. Let them in before they go. I would rather feel alive with a childlike soul. With a childlike soul. Det som skal skje nå, det har å gjøre på en måte med litt ditt barnslige jeg. Og nå skal jeg ta deg med til et sted hvor du kan lage din egen fantasiverden. Så bli min. So many gifts and surprises. Hallo. Hei. Jeg tenkte at vi skulle gå opp på toppen av Media City og prøve noen greier. Ja. Media Det er bare City. å følge etter meg. Hvis det sånn spill rett på øynene, det får jeg migreneanfall av. Gjør du? Det de jeg får migrene ut av. VR-briller? Ja. Gjør du det? Ja. Nei. Så jeg kan ikke bruke de. Ok, men da må vi droppe det, altså. Nei. Nei, men det... Men det Får jeg ikke lage din fantasiverden da?
Jeg elsker jo dataspill og sånne ting. Ja. Det er kjempegøy, så det her er jo min drøm. Jeg har veldig lyst til å prøve da. Kanskje vi bare gjør det? Det vi hadde først tenkt å gjøre var berg-og-dal-bane, men det tror jeg blir litt ekstremt. Jeg vil ikke gå glipp av et helt liv uten dette. Men hvis jeg tar jo aldri smertestillende, så de funker kjempebra på meg. Kan du merke at du blir svimmel, og så kan du slutte? Ja, jeg merker det litt. Jeg kan merke det på forhånd. Is she willing to risk it right now? To experience? Altså, det kommer til å gå helt fint. Jeg bare tar et smertestillende. Ikke føl at du må gjøre det, Nei, hvis du skjønner. nei, jeg har veldig lyst til å ta begge damer. Jeg er veldig opptatt av å si sånn at du må ikke føle at du blir tvunget. I'm glad that they're being like understanding. Det her er en sånn jungel-berg-og-dal-bane. Oi, er det sant? Oh my god, det er kjempegøy. I've actually never used any VR. Kjempegøy. Får dere sug også? Eller er det bare jeg? Vi får ikke så mye sug. Hvis jeg spyr, kan jeg spy der? Ja, det er best. Jeg er litt svimmel, og jeg blir litt kald, men det går fint. Just wait until they like incorporate haptics and smell and sound and taste and Wow, det er kjempekult. whenever true like Matrix reality sets in. Den der fremme. Or maybe we're in it now. Oh my god. Hvordan går det? Det var kjempegøy. Og nå er det tid for at du skal skape din ultimate fantasiverden. Ok. Du bare begynne å tegne i 3D. Se. Eyes blue and hollow. Så rart. I said this earlier, I'll repeat it. Her movements are so expressive and her body like floats through the same space that we all inhabit with such ease and grace. She is very swift and delicate. Against their will. I'm like a brute. I like bump into things all the time. Dette her var kjempegøy. I can't remember much more, but I know. Bubbles. Ja, I like the bubbles. det når overalt. Dette her er det beste. Oi, jeg glemte at dere var her. Kan jeg få se? Ja, du kan se. Did any of you ever play Ikke mot hodet da. with Wii remotes and chuck your remote? Det er Playing gøy bowling? å gå inn i det. Ja. Alle boblene og sånn gjør det jo liksom litt koselig. Nå tenker jeg å ta deg med videre fra en verden til en helt annen. Nå? Where now? The zoo, maybe? Den var ikke her i sted. En lampe. En rar lampe. Han funker ikke. Han har ikke lys. She's so curious about everything. Snu litt på den. Turn it, yeah. There's something on the side. I think another miniature. Wow. Er det meg? Inni en skog. Det er faktisk min favoritttype skog, som med barnåler på bakken. Jeg er veldig glad på hennes vegne, hun som kan være inni der. Og det kan være hun synger, det kan være hun danser. Sannsynligvis nok begge deler. Why am I getting emotional watching Vi kan jo kjøre og se om vi this? finner noe som ligner. I don't get it. She like exemplifies what we all want to see in ourselves. Now they're recreating the same. Grunnen til at jeg elsker Aurora, Oh, det var wow. fordi hun synger med hele seg, liksom. Det kommer ut, og det er sånn opplevelse du ikke kan This is a beskrive. beautiful documentary. Veldig mange med teksten sin. Fordi at hennes sanger er veldig sterke, og det har mye power i seg.
Det et utløp for mange følelser. I en hverdag som kanskje ganske hektisk, så det godt å finne fram til den frustrasjonen eller gleden eller sorgen som man finner i musikken til Aurora. Og det at personligheten hennes bare kjenner igjennom, det veldig kult. Det er absolutt helt magisk å høre på musikken hennes. Lukter det gress? Herregud, det lukter digg. Ja, ja, du kan lukte. Så her, I feel like you can just be yourself around her. Her har vært mye i min barndom. Det var morsomt når vi skulle inn her. Nei. Skal vi inn her? Nei! Jo. She's so grounded. Yes. She's literally driving her through. Jeg ser en lampe der. Oh, wow. Vi skal jo åpenbart inn her. Åh. Oi. Se på det. That is cool. Where? Se på trærne. Where is this? Nå skal vi hoppe over en liten elv. I need some new Instagram pictures. Just kidding. I barely use Instagram anymore. Det er masse folk her. Hvem er de? Det er mange. Oh, so the concert is in the forest. Wait, what did that say? Li sek loster os. I think that's the location. Hold your hands on to your chest and tell me what The river. you find. Out of you, a sparrow comes and sees without its eyes. Don't forget who you are, even though you are hurt. You are caught in wire and soon it will burn. You can cry, drinking your eyes. Do you miss the sadness when it's gone? Wow. Can you let the river run wild? Can you let the river run wild? I am a shadow, I am cold, and now I seek for warmth. Stitch your skin onto my skin, and we won't be alone. Don't forget who you are, even though you're in need. Like a bird in light, your emotions deserve to be free. You can cry, drinking your eyes. Do you miss the sadness when it's gone? Can you let the river run? Just chills. Just be expressive. Be who you are. Let all those emotions be free. Because it's okay to have every emotion. Even sadness. And the feeling of it makes me smile. As I let the river run wild. That's is complete self-acceptance in this song. I wish I understood these the meaning of these words and internalized them the moment I was born onto earth. We'll say it like that. But I'm glad I'm learning it now through the help of Aurora and music. Become a part of the river. You can cry, you can cry, you can cry. Can you let the river run wild? You can cry. I'll turn this up more. Drinking your eyes.
can just imagine her singing every single one of her songs from, Velkommen again, hit i mountaintops. skogen til konsert med hun dere setter aller mest pris på, Aurora. She's so in tune with the earth, nature, Foran deg humanity. står foreldrene dine, bandet ditt og fansen din. Hva tenker du? Hallo. Oi. Hei, så rart. Jeg trodde ikke vi skulle hit. Hvor lenge har dere stått her? Så fint. Hei. Hei. Det var veldig magisk. Så bra. Låner den imens, Dere, vi er her for å feire Aurora, og i løpet av dagen så har vi blitt ganske godt kjent, og hun har fortalt meg mange ganger i dag at hun har et større prosjekt med musikken enn bare musikken. Hun vil jo bruke musikken til at vi alle skal få det bedre. Og Mari, hvordan har du det akkurat nå? Jeg føler veldig... I need to... This came out in 2021. So that would have made her, if she's 28 now, that would be 4 years ago, so 24 at the time. I don't know what her level of like acclaim and fame she was at this point in the documentary. So I'm sure she's very well on her way to propagating her message of love and positivity through the world. Spreading that goodness. Og Mari, hvordan har du det akkurat nå? Jeg føler veldig mye. Jeg føler så mye akkurat nå, og det sprenger inni meg, egentlig. Så veldig magisk. Nå skal vi straks til en låt som betyr mye for deg. Ja, Infections of a Different Kind. Og når jeg hørte den første gang, så var det bare som et veldig stort speil for at jeg fikk lov til å slippe alt fri. Og at jeg kjente at, åja, det er bare jeg som kan slippe det fri, og jeg får lov. Men du, Silje, du er ikke helt fremmed for denne sangen der du heller? Nei, det er ikke. Fortell. Når du da kom ut med albumet ditt, hørte gjennom hele albumet, det ga meg så mye håp og så mye, bare en motivasjon til å gå videre, at dette klarer jeg, og at jeg er nok uansett hva som skjer. Så det har jeg tatt med meg lenger ut i livet. I really love that we're getting the story from the fans, actually seeing the music and it being performed beautifully, but then the impact it's had on the lives of so many. This is this is what it's for. This is what music is all about. Takk. Dere er så snille. Dere er så gode. Jeg tror virkelig at det er så mye håp for oss mennesker, for å klare det vi vil, og for å gjøre ting som er mye, mye, mye større enn oss selv. It's a feeling growing all the time, like a restless and the leaves coming down. The world is a hole and we all seem to fall and down under. And the universe is growing tall, and we are caving into dreams of this space. Unfolding our arms cannot do any harm. Violent contractions. And if there is a God, would we even know his name? And if there is a God, I think he would shake his head and turn away. So belong to us all. Be God in the shape of a girl,
to be drained from the pain I have sold myself in. Wow. So I can stay okay and more than okay for a while, for a while, for a while. Infections of a different kind. The world has been attacked by our pain. If I am the world, then why would I hurt all that is living? And if there is a God, would he then believe in us? No. If there is a God, I don't think he can hear all of us. And love belongs to us all. Be God in the shape of a girl So who powerful. walks this world. And I beg to be drained from the pain I have sold myself in, so I can stay okay and more than okay for a while, just for a Conrad. She's just cascading. This is the breath. We are the That's just another super powerful song. And you guys are learning a lot about my thought processes and beliefs today. I'll share another little morsel for you. So my name, Sohum, actually in Sanskrit means you and I are one. We are all part of the universe. We are all God. I see God in you. You see God in me. Everything around you is God. You treat everything with love, respect, care, patience, empathy, all of it and more, because you are God, I am God. There's no getting past that. That's a personal belief that I hold, and I feel like Aurora here is echoing that very thing, and he's giving strength to anybody, specifically in this case, a girl. You are God. See that in yourself. Embody that. Be the strength for yourself, because to love yourself effortlessly means it will disperse and cascade around you with ease, overflow with being connected with everything. You are part of something larger than yourself, but that larger than yourself is yourself. Just because our physical bodies don't allow us to perceive all of the multitude and magnitudes of the universe infinitely in its complexity doesn't mean we aren't God. Again, this is like my own personal belief system. I wouldn't consider myself religious per se, but we are all connected, at least at the human level. We are all connected. We have some greater consciousness. We are here to uplift one another, bring us further, because we are stronger and better together than apart. One breath.
Dude, I love Aurora, man. Hvordan har du det med å være her i dag? Det er litt uvirkelig, men veldig fint. Hva er forholdet ditt til Aurora? For et par år siden så møtte jeg veggen, og det var veldig tungt. Og så hørte jeg på radioen en som het AURORA, jeg visste ikke hvem det var, som spilte Runaway. Og når jeg hørte den teksten, når du synger Take me back home, I can't take this anymore, det hjalp meg veldig. Det ble veldig sterkt og veldig trist og fint samtidig. Og det ble en sånn påminnelse om å ta tak i sitt eget liv igjen da. Så den hører jeg på enda som en sånn konstant påminnelse om at man kan alltid komme hjem, og det er fint. Tusen takk. Everybody and their beautiful thoughts. This is what we need more of this in the world. Oh, that's beautiful. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. Runaway. But when I picked it up, then it vanished away from my hand. I love that. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me down. And I was running far away, would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. No, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was painting of you. And for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. Da-dee-da. And I was running far away, but I run off the world someday. Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. Oh no, take me home where I belong. I got no other place to go. Oh, take me home where I belong. I got no other place to go. Oh, take me home where I belong. I can't take it anymore. But I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I kept running Dude. for a soft place to fall. And I was running far away.
It's like not only are the lyrics so beautiful and mesmerizing, it's her vocal performance, and then when she belts, when she reaches those falsettos, the energy, and then you have all the backing vocals and the surrounding instrumentation that like adds to this like breathy fairy ambiance that is so lovely and beautiful. It's like an earth within the earth that we currently inhabit. And she's helping us see that world, right? Because often, especially, maybe this is a bit short-sighted of a perspective because I'm only 27, but in my lived experience, the world has many veils that cover it, one way or the other. People act out of self-interest, they deceive, they manipulate, they lie to themselves. There's a loss of connection. And it feels like we have to run away from this world because intrinsically we know as humans we are not adaptable to an environment that isn't for us. And we're creating that environment that is not for us. And we're running away from that thing smartly to try to find a soft place to fall and land. And the craziest part of it all is even though the world in many ways is set up for us to not find that soft place, it's our responsibility, one way or the other, to make that soft place for ourselves. And, you know, another artist who I absolutely love to bits, Ren, he also has this idea of softening the constant back and forth in your own brain, because oftentimes the problems, though, exist externally. It is our perspective and how we deal with the external world and our own internal issues that help us throughout the day, make us feel at home, even if things around are, you know, burning down, like that meme of the dog sitting in the chair like, well, you know, everything around me is on fire, but it's okay. That softening, making that, I wish I had the exact word in my mind right now, quieting the negative voices and making that place home, making this place soft. It's worth it, man. Takk. Det er kjempefint for meg å stå her. Den neste sangen skrev jeg for ganske lenge siden. Den er ganske trist. Er du klar? It happened quiet. Eyes blue and hollow. It's a nice tone on the guitar. Against the will. Like a simple but beautiful chord progression. Feathers falling out of a pillow. As if time is standing still. And I can't remember much more. But I know I like that chord. quiet. So quiet. Words falling out through the window. All that remains is a silent call. Is the earth colored red as I land like a flower on the meadow? All
remember that day, but you know it happened. I sincerely love minor chord progressions, the minor scale, anything to do with a bit of melancholy in the voice and the feel of the song, just like as a bias of mine. And the notes that she's choosing to sing over the top of it all. Aurora is like right up my alley in terms of music that I immediately love and gravitate towards. Melodically, spiritually, lyrically, it is all there. You know, this makes me want to like pick up my electric guitar and just start shredding over it, you know? Maybe you don't know, that's a bit of my metalhead brain getting into this. That day, but you know it happened. Quiet. Quiet. Words falling out through the window. All that remains is a silent call. Is the earth gonna red as I land like a flower on the meadow? Oh, love is wild. Our dreams as dead as they seem. Our dreams as dead as they seem. And don't you speak over my voice. I will return from the shadows, and I bleed in your bed, turning red like the ground outside your window. Oh, love is wild. Love is wild. Oh, love is You know, there's a part of me that's like, this would be the perfect music to like set your mind at ease and help you fall asleep. But then the practical part of me knows that anytime I have songs that I absolutely love and I try to fall asleep to them, I just end up staying awake living in those songs. I need like a boring documentary or podcast, or like, you know, lately I've been listening to a lot of documentaries about the cosmos and space, and I saw this really interesting clip recently of two black holes kind of like dancing with one another and eventually collapsing into one and creating like many 10 to the 36 yottawatts of energy. Like, okay, I'm getting lost in the sauce. Back to Aurora. I would love to see Aurora Borealis and Aurora. Annette, hva gir Aurora og musikken hennes deg? Musikken din på en måte en slags lomme I tiden, føler jeg. Som man bare kan skli inn I hvis man trenger det. Hvis man trenger å bare sette alt litt på pause og bare være I den verden som man på en måte har inni hodet sitt I stedet for den som utenfor. Og det tror jeg mange trenger en gang iblant. Så takk for det. Takk. Det betyr kjempemye at dere lar musikken slippe inn. Ja, takk. Og Aurora,
Du tror jo at overraskelsen er ferdig nå. Er det mer? More? Altså, jeg har jo selvfølgelig en overraskelse her på konserten også. Jeg har ikke tenkt å si noe mer enn det. Jeg sier bare, vi gleder oss. What more? We're gonna give you gummy frogs. I would love some gummy frogs. Just like the seed, I don't know where to go. Through dark and shadow I go. I am reaching light through the struggle. The perspective of the seed, wow. I'm chasing the wonder. I unravel myself. And slow. Something's happening. Oh. Wow. I love that. It's a war chant against destruction of nature. Wow. The poetry. So my tears can be red. I will water the ground where I stand, so the flowers can grow back again. Just like the sea, everything wants to live. We are burning our fingers, but we let it These are the warriors. truth and feed me prayer. Feed me sun. You can hear the birds, right? The nature. Feed me truth and feed me prayer. Cannot eat money alone. Oh, it's just raising.
det er overraskelsen. Hva synes du? Altså, mannskor er jo det vakreste. Jeg vet. Det er ikke deilig å synge en sånn aggressiv låt sammen. Jeg synes det var helt nydelig. All is soft inside. Is her whole discography this beautiful? You can say immediately yes, I believe it. I'm just like totally in awe. Dude, I love the bass in this track. It's very subtle. It feels like the earth below. And you have these like almost like rain droplets above. An aurora floating in the middle.
Does this have anything to do with Where the Wild Things Are? There was that movie a while back. Love is wild, the universe is wild. Nå nærmer det seg slutten. Og hvordan var det her, Aurora? Det har vært helt fantastisk. Men sånn virkelig takk for at dere hører på. Det jeg gjør med sånn respekt og sånn åpenhet. Det er da musikken blir skikkelig vakker når noen tar den inn. Det er da den blir skikkelig fin, synes jeg. Det er da jeg skjønner hvor vakker musikk er. Når jeg lager musikk, så er jeg lykkelig. Så kjenner jeg hvorfor jeg er her. Men når jeg snakker med dere og ser dere sånn som nå, så skjønner jeg hvor fint musikk er. Så takk for alt. Virkelig. This has been wild. Ikke glem å drømme stort, da. Det er veldig viktig. Silicon nights, watching storms, sitting quiet, reading books in the heat of city lights. Bored, everyone's bored. Daydreamer. When I'm restless, put me under the nightlife stars, and I will feel grounded. I know I'm just a girl, but can I change lives? If I am nothing, if I am trying, I think I can. I step on broken glass and dream of soft clouds. When feelings are heavy, they become all we are. And we become nighttime dreams and street walks and small talks when we should be daydreams and moonwalkers and dream talkers. And we become nighttime dreams and street Chills. Again, chills. belongs to all of us and drives us closer into the madness of the world, of the girl. And it suits me just fine, 'cause everyone lies and nobody loves and somebody does. Right now I hear the chord, sweet music that no one sings, and we become nighttime dreams and street walkers and small talkers when we should be daydreams and moonwalkers and dream talkers, and we become nighttime dreamers and street walkers and small talkers when we should be daydreamers and moonwalkers and dream talkers, and we dream about when I'm sober, never turn away from love before the love you have is all I have at all. In the background, you hear some. There's other melodies in the back. Wow. Ah, she sings it now again. The pillows and the feather falling. Unreal. I love that aerial shot too. So much about this I love.
Conrad, you were right. That was so magical. My lord. I love the journey that this documentary took me through. Really humanizing Aurora. And she already humanizes herself, but really showing who she is, how she interacts with her fans behind the scenes, really taking us through a day in the life. I feel like I got to know her really well. And then when it translates into performances, it just captivates you that much more. It is so beautiful. I mean, it would be really redundant to say that one of her songs was beautiful, because it just so happens that every single thing that she does musically is beautiful. But it's worth saying out loud. I really, really appreciate everything that I heard from her in terms of her thought processes, the way she thinks about the world, her emotions, the problems that people face, her mission to spread goodness, to make people into warriors and accept their weird quirks and be unadulterated version of yourselves. Everything that she said I agreed with. Everything that she sung I agreed with. Everything she sung I felt in my soul. I mean, every single song I have like feelings of fire and you know, like that surge of dopamine through your body. Like, it uplifts me. It kind of has to roll in and out of my shoulders, through my neck and head, and it is so overwhelmingly joyous to me. It puts me in a different headspace, and this is what I love music for. This is what I love Aurora for. I'm so glad to have done this reaction. And you know, normally I talk a little bit more about the music, the instrumentation, the melodies, the phrasings, the effects, any of those little elements, because I love just like understanding and analyzing music itself, even irrespective of the message. But with Aurora here, I almost find it hard to find the time, the emotional time to talk about that, because I'm so fixated on her words, on her vocal performance, and the overall feeling that I get. You know, what's that movie Ratatouille, where the critic, you know, he probably has many thousands of things to say, and I'm not comparing myself to a critic. I actually try to appreciate all of the good aspects of music where they come, because we're all about positivity over here. But in that movie, right, the critic immediately takes a bite of the ratatouille, and everything else is out the window, and all you have to say is, that was good, because it does all of the heavy lifting. The art itself speaks for itself. That's kind of one of the weird, to break the fourth wall a little bit more than I already have, that's one of the weird aspects of filming and uploading reactions, because sometimes there's nothing else that I can really add, at least in my feeling, that the art isn't already saying itself. My emotional response and my expressions and the things that I may say, they still do have weight, but at the end of it all, I'm just listen to the original. You know what I mean? Every song we heard today, remarkably beautiful, deep meaning, and you can tell the impact it has on all of the fans there. The impact it had on me in this, hour and 37 that we've been here today. I am absolutely down to check out more Aurora on this channel. We do have a few more Aurora requests coming up, so stay tuned for that. But seriously, this was amazing. I hope you all enjoyed the reaction today. If you did and would like to make a request yourself, you can do so by clicking the first link in the description box below. But as always, my friends, have a wonderful rest of your day. Take care and peace.